Dobry wieczór. Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome all of our guests to tonight's first anniversary celebration of the Jan Karski Educational Foundation. Even to appear in the same encyclopedia as Jan Karski, never mind the same chapter, paragraph, sentence, is incredibly humbling. And if I can live up to one fraction of the person that you described, it would be a tribute to, again, my parents here today. Polish heroes Jan Karski and Raphael Lemkin. These two men must have seemed completely naive at the time to believe that in the case of Karski, facts, and in the case of Lemkin, a mere word, a new norm, that these could make a difference. But these are the figures in history that we most admire and we most wish to resemble. Simple people with a pretty straightforward goal. Nobody, anywhere, at any time, should be targeted for who they are, what they believe, or to whom they pray. Schnepp was called away, and unfortunately very much wanted to be here on this special occasion. So he sent a letter, and I am just going to read a very brief excerpt from it. You will always have the embassy of the Republic of Poland as a willing and able partner. I would like to extend my heartfelt congratulations, as well as utmost respect, to the U.S. Ambassador to the United Nations, Samantha Power, who is being honored with the Spirit of Jan Karski Award for her work on combating genocide. It gives me great pleasure to be here at the Polish Consulate in New York, where it all began back in May 31st, 2011, when Consul General Eva Jędrzejczyk hosted the spectacular launch that kicked off our Jan Karski U.S. Centennial Campaign. My wife and I are both physicians, and being a bit locked into thinking, we thought it would be great to make a doctor out of the daughter. It soon became apparent that was not her interest. She did go to Sarajevo and subsequently to Srebrenica, and also saw on television the Tiananmen Square massacre and determined that that's where her future lay. She wanted to be the U.S. ambassador to the United Nations. She really wanted it, and her dream came true. Sądzę, że trudno przecenić to, co robi pani Samantha Power, zwłaszcza nie teraz, jak jest przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, jest moją koleżanką w Narodach Zjednoczonych, ale to, co zrobiła już do tej pory, gdy uświadomiła Amerykanom i światu, pisząc swoją książkę, bardzo zresztą książkę dobrą, mądrą, wyważoną, a jednocześnie podającą tyle faktów, o których normalnie Amerykanie nie wiedzą. Więc ja myślę, że gdyby Karski był, a sądzę, że może dzisiaj był tutaj z nami, to byłby dumny, że ma takie osoby, które idą w jego ślady. Czy mamy nadzieję, że potem do tej relacji bilateralnej między Stanami a Polską dołączą inne kraje? Izrael, Niemcy, i dzięki temu nastąpi ta wymiana właśnie studentów, którzy będą dzięki tej inicjatywie się uczyć się o historii, uczyć się o tym, czym było ludobójstwo podczas II wojny światowej i jak temu zapobiegać. Czyli w pewnym sensie kontynuować misję Karskiego, kontynuować misję Ambassador Power. We need examples of moral, physical and intellectual courage. People who stand up and can be counted to speak up for the best values of humanity, and that's Jan Karski. And in the 21st century, we have global challenges. We need people like Karski, infused with his spirit, to stand up and to speak out against injustice and to have the courage
to put their lives on the line when necessary in order to represent the best of the human spirit. Dla mnie to jest jeden z najważniejszych ludzi, ja bym powiedział, w historii na pewno XX stulecia i uważam jako mój obowiązek, ale także nas wszystkich tutaj, by młodzież w Stanach Zjednoczonych, młodzież w Polsce się dowiedziała, jak ważnym były jego czyny, jak wielkim bohaterem on był. I dzięki Bogu, właśnie dzięki tym naszym kampaniom tutaj w Polsce, teraz to się dzieje, teraz to się stanie. And when I talk to the average Americans, some of them know about Jan Karski, but certainly not enough. And I feel like it is our responsibility as members of Polonia to get that message out, to let them know, because when they hear the story, their jaws drop that somebody actually got into a concentration camp, got this information, and passed it on to America. And to think about the incredible courage of Jan Karski against the greatest of odds, and then also publishing the words in his book. Not only the older generation, but especially the new generation needs to have true role models. And I think Jan Karski is not just a role model for Poland, but for the real entire world. Jest szalenie ważne dzisiaj opowiadać o ludziach, którzy potrafili prezentować pewne postawy, jak również pewne ideały w stosunkach polsko-żydowskich. Jan Karski był człowiekiem, który zrobił bardzo, bardzo dużo na linii stosunków polsko-amerykańskich, żydowsko-polskich itd., itd. Ta linia transatlantycka musi być utrzymana. Carol Lancaster, who's the dean of the Foreign Service School at Georgetown, said, we want to teach our kids to be brave. So I think if kids learn about Karski, it sets a precedent, it sets a model, it's a touchstone to inspire them to be brave. And I think it particularly resonates with college kids because if you remember, Karski did what he did when he was 25 years old. And college kids, undergrads are what, 20, 21, and graduate students are 25. So in terms of a model, it's not some stodgy person who's on Mount Rushmore. It's not only did he have the inner strength to do what he did, but he did what he did when he was my age. Karski karma. Co jest takiego w tym? Ja myślę, że to jest dążenie, które jest w większości z nas, a może w każdym człowieku, żeby żyć w taki sposób, żeby od naszego życia robił się świat trochę lepszy. Jeżeli przekładamy to na edukację, jeżeli przekładamy to na następne pokolenia, żeby mówić młodym ludziom, że nie można żyć i skupiać się na sobie tylko, że trzeba odzywać się, trzeba mieć odwagę cywilną, żeby wtedy, kiedy dzieje się jakieś nieszczęście, kiedy jest coś niesprawiedliwego, żeby mówić, tak nie można, to jest nie fair, ja się na to nie zgadzam.